Welcome everyone to today's lesson. In this video, you will experience a unique way of learning languages through storytelling. Here's how it works. First, I will tell you the full story in English. Then, you will hear the same story in Korean. Finally, we will go through the key vocabulary together so you can connect the words, phrases, and meanings across both languages. This method helps you improve listening skills, understand cultural context, and expand your vocabulary naturally, without feeling like you're in a traditional classroom. So stay with us until the end, follow along with the story, and practice the words as we highlight them. If you enjoy this style of learning, make sure to subscribe to the channel, turn on notifications, and join us for more bilingual storytelling lessons. Let's begin the journey together. English first, then Korean, and finally the keywords. Ready? Let's go. We are starting the first stage of our learning process, language exposure. The best way is to listen to a continuous text. So first we will listen to the story in its entirety in English. Please focus on the generalities. The Legend of Dangun, title The Birth of Gojoseon. Long, long ago, before kings and cities rose in the land we now call Korea, the world was filled with spirits, gods, and mysterious creatures. High above the earth, in the heavenly realm, lived Hwanin, the Lord of Heaven. He was wise and powerful, watching over the earth below. His son, Hwanung, was different from the other heavenly beings. He was curious, compassionate, and longed to live among humans, to guide them and bring peace. One day, Hwanung approached his father and said, "Father, I wish to descend to the human world. I want to teach them laws, morals, and the ways of farming and healing. Let me help them build a better life." Hwanung saw his son's sincerity and agreed. He gave Hwanung 3 heavenly treasures, a mirror, a sword, and a seal. With 3,000 followers, Hwanung descended from heaven to Mount Taebaek. There, he established a sacred city called Shinsi, the City of God. From this place, he taught humans about agriculture, medicine, justice, and the arts. The people loved him, and the land began to flourish. But in the forest nearby, 2 creatures lived, a tiger and a bear. They longed to become human. They prayed to Hwanung, asking him to grant their wish. Hwanung listened and gave them a test. He handed them a bundle of garlic and mugwort and said, "If you eat only this food and stay inside a dark cave for 100 days, you will become human." The tiger was impatient. After a few days, he left the cave, unable to endure hunger and darkness. But the bear remained. She was patient and determined. After 21 days, she transformed into a beautiful woman. Her name was Ungnyeol. Ungnyeol was grateful, but she was lonely. She prayed under a sacred tree for a child. Hwanung saw her devotion and took her as his wife. Together they had a son named Dangun Legend. Dangun grew strong and wise, inheriting the compassion of his mother and the divine power of his father. At the age of 23, he founded the kingdom of Gojoseon
in 2333 BCE, becoming the first ruler of Korea. Under Dangun's leadership, Gojoseon prospered. He established laws, built cities, and taught people to live in harmony with nature. His reign lasted for 1,500 years, according to legend. Finally, he returned to the mountains and became a spirit, continuing to watch over his people. The story of Dangun is not just about the birth of a kingdom. It is about patience, faith, and the bond between heaven and earth. The tiger represents impatience and desire, while the bear represents endurance and devotion. Eunyeo's transformation shows that true strength comes from perseverance. And Dangun's rule reminds us that leaders must guide with wisdom and kindness. Even today, Koreans remember Dangun as the father of their nation. His legend is told to children, sung in songs, and honored in rituals. It is a story that connects the people of Korea to their ancient roots, reminding them that their land was born from courage, faith, and the dream of a better world. After listening to the story in English, we enter the second stage, where the story is narrated in Korean, and you repeat each part along with the story. 단군전 제목 고조선의 탄생. 아주 먼 옛날, 지금의 한국 땅에 왕국과 도시가 세워지기 전 세상은 신과 정령, 그리고 신비로운 생물들로 가득 차 있었습니다. 땅 위 높은 천상계에는 환인이 살고 있었습니다. 그는 지혜롭고 강력한 신으로 아래 세상을 보살피고 있었습니다. 그의 아들 환웅은 다른 천상 존재들과는 달랐습니다. 호기심이 많고 자비로운 그는 인간 세상에 내려가 그들을 인도하고 평화를 가져다 주기를 간절히 바랐습니다. 어느 날 환웅이 아버지에게 다가와 말했습니다. 아버지, 저는 인간 세상에 내려가고 싶습니다. 사람들에게 법과 도덕, 농사와 의술을 가르치고 싶습니다. 그들이 더 나은 삶을 살 수 있도록 돕고 싶습니다. 환희는 아들의 진심을 보고 허락했습니다. 그리고 환웅에게 3가지 천상의 보물, 즉 거울, 검, 그리고 인장을 주었습니다. 환웅은 3,000명의 제자들을 거느리고 천상에서 태백산으로 내려왔습니다. 그곳의 신성은 신의 도시라는 신성한 도성을 세웠습니다. 신성은 이곳에서 사람들에게 농사, 의학, 정의, 예술을 가르쳤습니다. 사람들은 신성을 사랑했고 땅은 풍요로워졌습니다. 하지만 근처 숲에는 호랑이와 곰 2마리가 살고 있었습니다. 그들은 인간이 되기를 간절히 바랐습니다. 환웅은 그들의 기도를 듣고 시험을 내렸습니다. 마늘과 쑥 한 묶음을 주며 말했습니다. 이것만 먹고 어두운 동굴에서 100일 동안 지내면 인간이 될 것이다. 호랑이는 참을성이 없었습니다. 며칠 후 굶주림과 어둠을 견디지 못하고 동굴을 나왔습니다. 하지만 곰은 남았습니다. 곰은 인내심과 굳은 의지를 가지고 21날을 보냈습니다. 마침내 곰은 아름다운 여인으로 변했습니다. 그녀의 이름은 웅녀였습니다. 웅녀는 감사했지만 외로웠습니다. 그녀는 신성한 나무 아래에서 아이를 갖게 해달라고 기도했습니다. 환웅은 그녀의 간절한 기도를 보고 그녀를 아내로 맞이했습니다. 그리고 둘 사이에는 단궁 왕검이라는 아들이 태어났습니다. 단군은 어머니의 자비심과 아버지의 신권을 물려받아
강인하고 현명하게 성장했습니다. 23살이 되던 해인 기원전 2333년에 고조선을 건국하여 조선 최초의 왕이 되었습니다. 단군의 지도 아래 고조선은 번영했습니다. 그는 법을 제정하고 도시를 건설했으며 백성들에게 자연과 조화롭게 사는 법을 가르쳤습니다. 전설에 따르면 그의 통치는 1500년에 걸쳐 이어졌습니다. 마침내 그는 산으로 돌아가 신령이 되어 백성을 계속 지켜보았습니다. 단군의 이야기는 단순히 왕국의 탄생에 관한 것만이 아닙니다. 인내와 신념, 그리고 하늘과 땅의 유대에 대한 이야기입니다. 호랑이는 조급함과 욕망을, 곰은 인내와 헌신을 상징합니다. 웅녀의 변천사는 진정한 힘은 인내에서 나온다는 것을 보여줍니다. 그리고 단군의 통치는 지도자는 지혜와 자비로 백성을 이끌어야 한다는 것을 일깨워줍니다. 오늘날까지도 한국인들은 단군을 국부로 기억하고 있습니다. 그의 전설은 아이들에게 전해지고 노래로 불리며 의식에서 기려집니다. 이 이야기는 한국 사람들을 그들의 고대 뿌리와 연결시켜주며 그들의 땅이 용기, 신념, 그리고 더 나은 세상을 향한 꿈에서 탄생했음을 일깨워줍니다.